day. This is the midday news. I am Adetoke Olaleye. The United States Department of State has authorized non-emergency United States government employees and their family members to leave the United States in a deteriorating security situation across Nigeria. In an updated travel advisory issued, the department noted that starting April 8, 2026, advised to consider travel to the as 3, the state at level 4 do not travel. The department also added Plateau, Jigawa, Kwara, Niger, and Taraba State to the list of the do not travel areas, bringing the total to 23 states, where travel is strongly discouraged. Level 4 states that the United States citizens are urged to avoid include in the north, Borno, Jigawa, Kogi, Kwara, Niger, Plateau, Taraba, Yobe, and the northern Adamawa states due to the terrorism, crime, and kidnapping. The advisory also listed Bauchi, Gombe, Kaduna, Kano, Katsina, Sokoto, and Zamfara states, citing unrest, crime, and kidnapping. In the southern and southern eastern Nigeria, the department urged citizens to avoid Abia, Anambra, Bayelsa, Delta, Enugu, Imo, and River states, including Port Harcourt, due to crime, kidnapping, and unrest. The advisory noted that violent crimes, including armed robbery, carjacking, and kidnapping for ransom, are widespread, and United States citizens are perceived as wealthy and are frequent targets. The State Department, however, urged United States citizens considering travel to Nigeria to enroll in the Smart Traveler Enrollment Program for important updates, exercise caution while traveling, avoid demonstrations and large gatherings, and establish personal safety and proof of life protocols. Scores of Boko Haram ISWAP terrorists, some civilians, including a member of Civilian Joint Task Force, and some security operatives have lost their lives when armed insurgents launched a coordinated and simultaneous night attack in Bolka community of Goza local government area and the Benin Sheikh town, the council headquarters of the Kaga local government area of Borno State, according to reliable source. This is as Senator Mohammed Ali Ndume, Borno South, while reacting to the Bolka attack in his constituency and other security threats in Borno, urges President Bola Ahmed Tinubu, who has since declared state of emergency in the security sector, to walk the talk, as many lives of security agencies are under threat, with innocent civilian dies almost on a daily basis. In Polka, preliminary investigation revealed that many facilities, including road construction firms, equipment, and machines, were set ablaze. Polka currently hosts thousands of the recently displaced people of Ngoshi in Beneski town. The insurgents struck at about 1 a.m. on Thursday and set ablaze many trucks and commercial vehicles, with killing of motorists and passengers who had stopover journey to pass the night due to the routine evening closure of the Maiduguri-Damaturu-Kano road. Another source said scores of insurgents were also neutralized by troops in Benishek. Unfortunately, some security personnel also paid the supreme price, as many vehicles were also carted away by the terrorists. The chairman of the Kaga local government area, Honorable Zana Ajimi, in a sober mood, confirmed the incident to our correspondent this morning. As Nigeria continues to grapple with the worsening wave of insecurity, incidents of banditry, kidnapping, terrorism, and other criminal activities persist across various regions of the country. This has prompted renewed calls on state government to strengthen security outfits such as Amotekun Corps, vigilante groups, and other local security networks in a bid to find lasting solutions. In this report, staff reporter Gbemisola Adebayo examines the growing calls for self-defense and other strategic responses
to a menace that is crippling the nation's economy and claiming the lives of innocent citizens. From the northeast to the northwest, as well as other parts of the Middle Belt and southern Nigeria, citizens continue to face threats to lives and property, raising serious concerns about national stability and economic growth. Recent incidents in Jos and other parts of the country have revealed a disturbing rise in coordinated attacks on churches, communities, highways, and even security formations, leaving scores dead, injured, or displaced. The increasing boldness of criminal elements has further heightened fear among residents, with many urging authorities to adopt more proactive and decisive measures to restore confidence in the nation's security architecture. A security expert who spoke with BCOS News, retired Captain Oladile Olasope, describing the insecurity as largely self-inflicted, attributing it to the proliferation of arms among herders and militant groups. This insecurity is self-caused. We caused it ourselves. Some people caused it. How can an ethnic group arm themselves, bring arms, AK-47, and they said they are using it to rear cows? An ethnic group armed, some other ethnic group, militants in Niger Delta, armed, then the Southwest unarmed. Okay, they said they formed Amotekun. Amotekun was not given the same firepower as the other people. And these people now, they now disperse them into forests all over the nation, the Southwest, the East, and all sorts of places like that. What is the idea? What are people doing in the forest? Are human beings supposed to be living in the forest? So when you see what is going on, it is a premeditated attempt for a particular heinous objective. He noted that while self-defense may appear necessary, it is not entirely effective on an individual basis. He, however, advocated for the empowerment of Amotekun Corps with more sophisticated weapons to replace the pump-action rifles currently in use, alongside the creation of additional local security outfits to combat the threat. There has to be vanguards, Amotekun, OPC. They need to be armed to combat them, and they need to have good communications. So wherever people see them moving, you contact our people to come and engage them. Also speaking, former chairman of the Nigerian Union of Journalists, Oyo State, Comrade Ademola Babalola, called on President Bola Tinubu to consider declaring a state of emergency on security. He urged the federal government to intensify efforts towards restoring peace, emphasizing that the primary responsibility of any government is the protection of lives and property. He also expressed support for the proposed establishment of state police. State police is something that all of us should embrace. And I'm happy that police hierarchy in this country, IGP, submitted a report on state policing to the federal government a few days ago. So it's a good thing that we are now moving towards that. It's long overdue. But it's only people that are within a certain locality that can be able to ascertain and discover elements that could disrupt the peace of that setting or environment. So doing that now, giving us the state police, we ensure that people that matter, traditional rulers, community heads, with the state police officers and all other parts of government, be able to now work jointly to be able to pinpoint some flash points or some areas, some individuals, some tendencies that could, ruffle the peace of society. As Nigerian confronts this pressing challenge, stakeholders agreed that a holistic and sustained approach is essential. Beyond military interventions, inclusive governance, economic empowerment, and social justice remain critical to achieving lasting peace and security across the nation. Bimsola Adebayo, BCOS News. Pensioners in the Southwest has lamented worsening hardship attributing to the rising energy costs linked to the United States-Iran conflict
which they say has further strained their livelihoods. They noted that the increase in the price of petroleum products has triggered inflation in the cost of goods and services due to higher transportation expenses, thereby worsening the country's economic situation. The pensioners said apart from Oyo State Governor, Engineer Seyi Makinde, who approved 10,000 naira monthly palliative for workers and pensioners to cushion the effects of the energy crisis, no other state government or federal government has taken concrete steps to alleviate their hardship. They warned that they might be compelled to institute legal action against some Southwest governors over the non-payment of gratuities, which they said have remained outstanding for up to 15 years. The Public Relations Officer of the Nigerian Union of Pensioners Southwest Zone, Dr. Olusegun Abato, disclosed this while addressing journalists during the union's bi-monthly meeting held in Abeokuta, Ogun State. Dr. Abato said the union expected other state governments and federal government to emulate the gesture by supporting pensioners to ease the impact of the economic situation. He added that the union would honor Makinde and Ondo State Governor Lucky Ayedatiwa for their support for pensioners in the region. The pensioners also criticized the current minimum pension of 25,000 naira, describing it as inadequate, and urged labor unions to begin negotiations for a realistic living wage and pension. Concerns are mounting over rising cases of domestic violence in many homes, with many incidents occurring in the presence of the children. Experts warn that beyond the immediate harm to victims, children who witness such violence are often left with deep emotional and psychological scars that can shape their behavior and relationship for years. BCOS reporter Adiola Oladele examines the implication of this growing concern. For children, the home is expected to be a place of safety, love, and protection. However, for some, it has become an environment marked by fear and uncertainty due to exposure to domestic violence. Experts say exposure to violence at a young age can distort a child's understanding of relationships, often normalizing aggression or silence in the face of abuse. A child and family consultant, Dr. Luwatoyin Daniel, explained that children who witness domestic violence may develop persistent fear and emotional distress. She noted that in some cases, such children grow up perceiving violence as a normal way of resolving conflicts, either becoming victims or replicating the same patterns in adulthood. Dr. Daniel added that these experiences can negatively impact children's behavior, relationships, and overall mental well-being if not properly addressed. A child can be withdrawn, they can be depressed, they will not even talk to you as parents at a time. You are the one. Maybe it's you and your husband that is fighting. At a point, the children, when you are fighting, they are closing their ear. They'll be like they've started again. They want to leave that home because happiness is no longer there. They are not deriving what they ought to derive in that family as at that time. So as a parent, all you can do is make sure your child is given an atmosphere of love. If there are atmosphere of love, all these gender-based violence, we can address them. We can sit down and sort out our differences as husband, as wife, or as male or female. We can sit down and talk about it. Please do not involve younger ones in your fights. Also speaking with BCOS News, the Assistant Secretary of the International Federation of Women Lawyers, Oyo State Chapter, Mrs. Bolanle Ogunwale, emphasized that domestic violence is not merely a private family matter, but a punishable offense under the law. She cited the Violence Against Persons Prohibition Act, noting that any person who inflicts physical injury on another is liable, upon conviction, to a term of imprisonment of up to 5 years, a fine of up to 500,000 naira, or both. The law is there, and the most important thing is enforcing and implementing the law to protect such children. And most of the time, we need support. We need to create awareness. We need to ensure that we have enlightenment campaigns to spread out information to the vulnerables, to the people who don't know that they are protected by the law and they have rights to be protected by the law.
Mrs. Ogunwale urged victims to speak up and seek help, stressing that silence often allows abuse to persist. So when you're experiencing, speak up and make sure you ask for help. And peradventure somebody speaks up in respect of domestic violence, let's make sure that we have support systems in place to rescue such a woman so that that woman could stay alive, to take care of herself, to take care of our children, and also ensure that we don't multiply the case of murder and homicide within the society. Stakeholders maintain that protecting children from exposure to violence is critical to raising emotionally stable individuals and building a safer and healthier society. Adeola Oladile, BCOS News. You can reach us on GoTV, channel 134 and channel 113 on StarTimes. Now, before I go, security is everybody's business. If you see something, say something. And that's the media news. Thank you for watching. ẹ káàsán lọ́dẹ̀ yìí a kú àtàárọ̀ a kú iṣẹ́ lónìí ìròyìn ọjọ́ kan rí la mú wá fún yín Ayọ̀rìndé Ọlágòkè lórúkọ mi. Orílẹ̀ Amẹ́ríkà ti pàṣẹ fún àwọn òṣìṣẹ́ tí kìí ṣe òṣìṣẹ́ pàjáwìrì ìtìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà gbà àti àwọn mọ̀lẹ́bí wọn láti kó àṣà wọn kúrò níléeṣẹ́ aṣojú ilẹ̀ Amẹ́ríkà tó wà nílùú Àbújá nítorí ọ̀rọ̀ ètò ààbò tó mẹ́hẹ̀ káàkiri ilẹ̀ yìí. Nínú ìmọ̀ràn tí wọ́n fi síta, ilẹ̀ Amẹ́ríkà ní bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ kẹjọ oṣù kẹrin ọdún yìí kí àwọn ilẹ̀ Amẹ́ríkà tó bá fẹ́ rìnrìn àjò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà rò dáadáa nítorí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ìwà ọ̀daràn, ìgbésùnmọ̀mí, ìjínigbé àti àwọn ìwà apákáleke èyí tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri ilẹ̀ yìí.
nínú ìmọ̀ràn ọ̀hún ìpínlẹ̀ Amẹ́ríkà ní àwọn ìpínlẹ̀ bíi Plateau, Jigawa, Kwara, Niger àti ìpínlẹ̀ Taraba ni wọ́n rọ àwọn èèyàn wọn náà láti má ṣe lọ rárá. Ó tún rọ̀ wọ́n láti má ṣe lọ sí ìpínlẹ̀ Kogi, Yobe àti Adamawa nítorí ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé, ìwà ọ̀daràn àti ìjínigbé tó ń wáyé lágbègbè ọ̀hún. Wọ́n tún rọ àwọn èèyàn láti má ṣe lọ sí ìpínlẹ̀ Bauchi, Gombe, Kaduna, Kano, Katsina, Sokoto àti ìpínlẹ̀ Zamfara nítorí làásìgbò tó ń wáyé láwọn ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Lẹ́kùn gúúsù wọ̀rùn ilẹ̀ yìí, ìmọ̀ràn tó lọ sọ́dọ̀ àwọn ọmọ ilẹ̀ Amẹ́ríkà láti má ṣe lọ sí ìpínlẹ̀ Abia, Anambra, Bayelsa, Delta, Enugu, Imo àti ìpínlẹ̀ Rivers, ṣùgbọ́n tí wọ́n yọ ìlú Port Harcourt kúrò níbẹ̀ nítorí àwọn ìwà ọ̀daràn, ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé èyí tó máa ń wáyé lẹ́kùn náà. Lára àwọn kan tí ó máa ń wáyé ní ìwà ọ̀daràn, ìdígunjalè, jíjá ọkọ̀ gbà àti ṣíṣe ìjínigbé gba owó fún àwọn èèyàn tí wọ́n sì lérò pé àwọn ilẹ̀ Amẹ́ríkà ní owó tó pọ̀ lọ́wọ́, èyí tí wọ́n sì máa ń jẹ́ àfojúsùn fún àwọn ajínigbé ọ̀hún. Ìmọ̀ràn tó wá rọ àwọn ilẹ̀ Amẹ́ríkà tó bá fẹ́ rin ìrìnàjò wá sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti ní ìforúkọsílẹ̀ nínú ètò kan láti máa fi fún wọn ní ìmọ̀ràn tó bá yẹ, kí wọ́n sì tún máa ṣọ́ra lásìkò ìrìnàjò wọn. Bákan náà kí wọ́n yàgò fún àwọn ibi tí èèyàn bá pọ̀ sí ní tìbútòrò ilẹ̀ yìí, kí wọ́n sì tún mójútó ètò ààbò ara wọn. Ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ikọ̀ agbésùmọ̀mí Boko Haram àti ISWAP, àwọn aráàlú díẹ̀ nínú ìtatiri àwọn ọdẹ ìbílẹ̀ àti àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò díẹ̀ ni wọ́n pàdánù ẹ̀mí wọn nígbà tí àwọn ikọ̀ agbébọn ṣe ìkọlù léraléra lálẹ́ ní agbègbè Poka níjọba ìbílẹ̀ Gwoza àti ìlú Benishek tí í ṣe olú-iléeṣẹ́ ìjọba ìbílẹ̀ Kaga ní ìpínlẹ̀ Borno. Ọ̀rọ̀ yìí ló mú kí sẹ́nẹ́tọ̀ Mohammed Ali Odume tó ṣojú ẹkùn gúúsù ìpínlẹ̀ Borno sọ̀rọ̀ nípa ìkọlù tó wáyé ní Poka tí í ṣe ààrẹ kòǹdìbò rẹ̀ àti ọ̀rọ̀ ètò ààbò tí ò dúró dáadáa ní ìpínlẹ̀ Borno. Ó rọ ààrẹ Bọ́lá Tinubu èyí tó kọ́kọ́ kéde nǹkan fararọ lẹ́kẹ̀ẹ́tọ̀ àbólẹ̀ yìí láti ṣe ohun tó tọ́ pẹ̀lú bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ṣe ń wà lábẹ́ ìdúnmọ̀wúrò ètò ààbò tó mẹ́hẹ̀, èyí tí àwọn ọmọlẹ̀ yìí náà sì ń pàdánù ẹ̀mí wọn lójoojúmọ́ ní ìlú Poka. Ìwádìí ṣàfihàn rẹ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn irinṣẹ́ èyí tó jẹ́ ti àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ojú ọ̀nà ni wọ́n dáná sun nílùú Benishek. Nǹkan bíi aago kan òru ọjọ́bọ̀ làwọn agbésùmọ̀mí náà kọlu agbègbè ọ̀hún tí wọ́n sì dáná sun ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́tò èrò àti àwọn ọkọ̀ akẹ́rù tí wọ́n sì tún ṣekú pa àwọn èrò àti àwọn tó ń lọ lójú ọ̀nà èyí tí wọ́n dúró láti sinmi nílùú Benishek nítorí bí wọ́n ṣe máa ń ti ojú òpópónà èyí tó lọ láti ìlú Maiduguri sí Damaturu lọ sí ìlú Kano lálaalẹ́. Àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò mìíràn tún pàdánù ẹ̀mí wọn nílùú Benishek nígbà tí wọ́n gbé pẹ́rẹ́gì kaná pẹ̀lú àwọn agbésùnmọ̀mí náà èyí tí wọ́n sì tún gbé àwọn ọkọ̀ wọn lọ. Alága ìjọba ìbílẹ̀ Kaga ọ̀gbẹ́ni Zanan Ajimi nínú ìbànújẹ́ ló fi ń fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ náà múlẹ̀ fáwọn oníròyìn láàárọ̀ yìí. Bí orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ṣe ń tẹ̀síwájú láti máa fojú winá wàhálà ètò ààbò, ìkọlù àwọn agbébọn, ìwà ìjínigbé, ìwà ìgbésùmọ̀mí àtàwọn ìwà ọ̀daràn mìíràn bẹ́ẹ̀ ló tún ń gògò sí láwọn ẹkùn tó wà káàkiri orílẹ̀-èdè yìí. Èyí ló mú kí àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ ó máa káràmásìkí àwọn ikọ̀ aláàbò lábẹ́lé bíi Àmọ̀tẹ́kùn, ikọ̀ ojúlàlá kan fi ń sọrí àtàwọn ikọ̀ aláàbò míì tó ń fi wá láti fi fòpin sí wàhálà ètò ààbò tó mẹ́hẹ̀ nílẹ̀ yìí. Akọ̀rin iléeṣẹ́ wa Agbémisọ́lá Adébáyọ̀ ṣàgbéyẹ̀wò ìpè fún àti lè dáàbò bo ara ẹni àti ara àwọn ọ̀nà míì láti gbógun ti wàhálà ààbò èyí tó ń ṣe àkóbá fẹ́tò ọrọ̀ ajé, èyí tó sì mú kí ìgbẹ́kẹ̀lé àwọn ọmọlẹ̀ yìí pàdánù ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí wọn. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn tó kù rèé lẹ́nu Gbénga Olókèdé. Láti apá ìlà oòrùn àríwá ilẹ̀ wa sí ìwọ̀ oòrùn àríwá tó fi máa apá àárín gbogbo ilẹ̀ Nàìjíríà àti apá gúúsù ilẹ̀ yìí, àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti ń la onírúurú ìwà ìdúkokò mọ́ ẹ̀mí àti dúkìá wọn kọjá, èyí tó ń kọ àwọn èèyàn lóminú lórí ìdúróore ilẹ̀ wa Nàìjíríà àti ìdàgbàsókè ètò ọrọ̀ ajé. Ìṣẹ̀lẹ̀ ẹnu lọ́lọ́ yìí tó wáyé nílùú Jos àti àwọn apá ibìkan nílẹ̀ Nàìjíríà ló ń ṣe àfihàn bí ìkọlù ṣe ń wáyé láwọn ilé ìjọsìn ọmọlẹ́yìn Kristi, ìlú àti ìletò, òpópónà àti ibùdó àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò, níbi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí ti ṣòfò tí àwọn kan sì farapa yánnayànna nígbà tí àwọn míì ti di aláìnílé lórí mọ́. Báwọn ọ̀daràn yìí ti wá ní ẹ̀mí akin láti máa hùwà láabi wọn ló ti ń dá ìbẹ̀rù bojo sọ́kàn ọ̀pọ̀ olùgbé agbègbè, nígbà tí wọ́n sì ń rọ àwọn aláṣẹ pé kí wọ́n dákun dábọ̀ gbé ìgbésẹ̀ akin láti dá ìgbẹ́kẹ̀lé táwọn èèyàn ní nínú àwọn ikọ̀ aláàbò ilẹ̀ yìí padà. Nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ ikọ̀ òròyìn wa pẹ̀lú onímọ̀ nípa ètò ààbò kan
ajagunfẹ̀yìntì Ọládélé Ọlásọpé ṣàpèjúwe wàhálà ààbò tó ń kojú ilẹ̀ wa Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí èyí tí a fọwọ́ ara wa fà. Ó di ẹ̀bi rẹ̀ rú bí àwọn nǹkan ogun ṣe di méjì épìnì lọ́wọ́ àwọn darandaran àtàwọn ikọ̀ ajìjàgbara ọmọ ológun. Ó ní kí èèyàn gangan lè dáàbò bo ara rẹ̀ ó ṣe pàtàkì, àmọ́ ní ó lè má ṣiṣẹ́ dáadáa lọ́dọ̀ àwọn èèyàn kan. Ó wá pè fún ríró àwọn àmọ̀tẹ́kùn lágbára pẹ̀lú ohun ìjà olóró dípò ìbọn sakabula tí wọ́n ń lò báyìí. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ló dábàá ṣíṣe ìdásílẹ̀ ikọ̀ aláàbò abẹ́lé míì láti gbógun ti ìwà ìdúnkokò mọ́ni èyí tó ń wáyé báyìí. Kí ìjọba gbé kán empower àwọn aráàlú láti jìjàgbara, kán empower àwọn àmọ̀tẹ́kùn àti vigilante pẹ̀lú ìbọn tó dángájíá AK-47 or even more, because ohun tó wà lọ́wọ́ àwọn tó ń ṣèbàjẹ́ yìí nìyẹn. Kíjọba dìde sí kinní yìí, ó ti pẹ́ tó yẹ kíjọba ti dìde sí láti ìgbà tó ti rí wọn tó ti ń da ẹran pẹ̀lú AK-47 pẹ̀lú Kalashnikov. Nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ náà, alága tẹ́lẹ̀ fún ẹgbẹ́ akọ̀ròyìn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Comrade Adémọ́lá Babalọ́lá ké sí ààrẹ Bọ́lá Tinubu pé kó kéde ìlú òfararọ lẹ́ka ààbò. Ó rọ̀ ìjọba àpapọ̀ lẹ́wà láti fi kún àyàn rẹ̀ láti dá àlàáfíà padà sáwùjọ wa. Ó ní ojúṣe àkọ́kọ́ fún èyíkéyìí ìjọba ni láti dáàbò bo ẹ̀mí àti dúkìá àwọn aráàlú. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ lóun faramọ́ ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ èyí tí wọ́n ń gbèrò. Àwọn elétò ààbò wa ológun àmì ni o, àwọn elétò ààbò abẹ́nú ni o, DSS, àwọn elétò ààbò ti pólíìsì ni o, wọ́n gbìyànjú àbùkù gbìyànjú wọn ò tó láti kápá àwọn ẹni ibi tí wọ́n ń ba ìlú jẹ́ nípa ètò ààbò Nàìjíríà. Mo rò pé báyìí náà kí ìjọba kan rí i pé pàṣẹ ń wọnú òṣèlú tuntun lọ yìí tá a fẹ́ dìbò ọdún tó ń bọ̀, kan rí i pé tá a fẹ́ ṣe campaign ni o, a fẹ́ díje ni o, an aspiration ni o, kó má di ọ̀rọ̀ ètò ààbò lọ. Bí ilẹ̀ wa Nàìjíríà sì wá ń la ìpèníjà ààbò kọjá, àwọn tọ́rọ̀ kan fẹnu kò pé ó tó àkókò láti pinnu gbé ìlànà kan gbòógì kalẹ̀ yàtọ̀ sí lílọ́wọ́ àwọn ọmọ ológun nínú ètò náà. Wọ́n ní ìgbésẹ̀ ríró ètò ọrọ̀ ajé lágbára àti ìdájọ́ òdodo ṣe pàtàkì láti lè ní àwùjọ tí àlàáfíà ti ń jọba, táàbù yóò sì wà yíká ilẹ̀ wa Nàìjíríà. Gbẹ̀ngà Olókèlè ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì lẹ́kùn gúúsù ìwọ̀-oòrùn ilẹ̀ yìí ti fi ẹ̀hónú wọn hàn lórí bí nǹkan ṣe lè keko tó nítorí owó epo tó wọ́n, èyí tó sì wáyé nítorí ogun tó ń lọ lọ́wọ́ láàrin ilẹ̀ Amẹ́ríkà àti ilẹ̀ Iran, èyí tó mú ìgbé ayé nira fún àwọn òṣìṣẹ́ èyí tó fẹ̀yìntì nílẹ̀ yìí. Wọ́n jẹ́ kí ó di mímọ̀ pé bí owó epo ṣe gbẹnu sókè tó ti mú kí owó nǹkan náà wọ́n sí nítorí owó ọkọ̀ tí òun náà ti wọ́n, èyí tó sì mú kí ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ yìí nira sí i. Àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì náà sọ pé yàtọ̀ sí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Onímọ̀ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé tí ó fi ọwọ́ sí sísan ẹgbẹ̀rún 10 náírà lóṣooṣù fún àwọn òṣìṣẹ́ àti òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì kí ó lè mú ìtura fún wọn. Kò tíì sí ìjọba ìpínlẹ̀ mìíràn tàbí ìjọba àpapọ̀ tí ó ti gbé ìgbésẹ̀ láti wá ojútùú sí ìṣòro tó ń kojú àwọn òṣìṣẹ́ nílẹ̀ yìí. Wọ́n ní ó ṣeé ṣe kí àwọn gbé ìgbésẹ̀ lábẹ́ òfin lórí àwọn gómìnà kan lápá gúúsù ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ yìí fún bí wọ́n ṣe kọ̀ láì san owó kìṣí èyí tí wọ́n ti jẹ àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì fún bí ọdún 15 sẹ́yìn. Alukoro ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì nílẹ̀ yìí ẹkùn ti gúúsù ìwọ̀ oòrùn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Ọ̀mọ̀wé Olúṣẹ́gun Àbátàn ló sọ̀rọ̀ yìí nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ níbi ìpàdé ẹlẹ́ẹ̀kan lóṣù méjì èyí tó wáyé nílùú Abẹ́òkúta nípínlẹ̀ Ògùn. Comrade Àbátàn sọ pé àwọn ń retí kí àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ tó kù àti ìjọba àpapọ̀ wo àwòkọ́ṣe gómìnà Mákindé nípa ṣíṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì láti ṣe ìtura fún wọn. Ó fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ẹgbẹ́ náà fi àmì ẹ̀yẹ dá gómìnà Mákindé ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti gómìnà Ayédàtiwa nípínlẹ̀ Oǹdó lọ́lá fún àtìlẹ́yìn tí wọ́n ń ṣe fáwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì lẹ́kùn yìí. Ìṣẹ̀lẹ̀ ìfìyàjẹni nínú ìgbéyàwó tí ọ̀pọ̀ máa ń ṣẹlẹ̀ lójú àwọn ọmọ jẹ́ èyí tí ń kọ àwọn èèyàn lóminú báyìí. Àwọn onímọ̀ wá ń ṣèkìlọ̀ pé yàtọ̀ sí ìpalára tó ní lórí àwọn tí nǹkan náà ń ṣẹlẹ̀ sí, àwọn ọmọ tíṣẹ̀lẹ̀ náà ṣojú wọn ni wọ́n fi sínú ọgbẹ́ ọkàn èyí tó lè ní ipa burúkú lórí ìhùwàsí àti àjọṣepọ̀ wọn pẹ̀lú ẹlòmíràn lọ́jọ́ iwájú. Akọ̀ròyìn wa Adéọlá Ọládélé ṣàgbéyẹ̀wò ipa èyí tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí lè ní. Àlàyé yòókù rèé lẹ́nu Olúfẹ́mi Ọ̀dẹ́kúnlé. Inú ilé ló yẹ kó jẹ́ ibi ààbò àti ibi ìfẹ́ fún àwọn ọmọ láti gbé, àmọ́ fún àwọn kan ó ti di ibi ẹ̀rù àti ìkọkànsókè nítorí fífi ojú iná ìwà ipá. Àwọn onímọ̀ sọ pé tí ọmọ bá ń fojú rí ìwà ipá láti ìgbà tó ti wà ní màjèṣín,
ó lè da ọkàn irú ọmọ bẹ́ẹ̀ rú lórí ọ̀rọ̀ àjọṣepọ̀. Akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ nípa ọ̀rọ̀ ọmọdé àti mọ̀lẹ́bí ọ̀mọ̀wé Olúwatóyìn Daniel ṣe àlàyé pé ọmọ tí ó ń fojú winá ìwà ipá láàrin àwọn òbí rẹ̀ lè di ọmọ tí ẹ̀rù ó gba ọkàn rẹ̀ kan, ó tún lè ní ìpòrúurú ọkàn pẹ̀lú. Ó fi kún àlàyé rẹ̀ pé nígbà mìíràn irú àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ lè dàgbà pẹ̀lú níní lọ́kàn pé ìwà ipá jẹ́ ọ̀nà láti yanjú aáwọ̀. Ó ṣeé ṣe kí òun náà tún lọ ní irú ìrírí bẹ́ẹ̀ tàbí kó máa hùwà bẹ́ẹ̀ tó bá dàgbà. Ọ̀mọ̀wé Daniel ní ìwà yìí lè ṣe àkóbá fún ìhùwàsí ọmọdé àti àjọṣepọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú àwọn ẹlòmíràn bí kò bá sí àmójútó tó yẹ. ó máa ń jẹ́ pé nígbà míì ẹlòmíì á kúrò, kò ní máa bá àwọn èèyàn ṣe mọ́, á wà withdrawn, á fẹ́ máa dá ṣe tiẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ á wá di pé wọ́n ń ro àròkàn yìí tó lóyìnbó ń pè ní depression tó lè mú ọkùnrin, tó lè já ọkùnrin èèyàn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa pokùnso, dẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó máa di pé kò sí bọ́n ṣe lè bá àwọn èèyàn péjọ mọ́, wọn tiẹ̀ fẹ́ bọ́kùnrin ṣe mọ́, àbí wọn fẹ́ bá ẹlòmíì ṣe, wọn fẹ́ bá ẹkẹgbẹ́ wọn fẹ́ bá wọn ní kọ̀ọ̀kan pọ̀ mọ́ torí pé àwọn àpẹẹrẹ tán ti rí àbí ìwà tán ti wù sí wọn nígbà kan. So àwọn ọ̀rọ̀ yìí ọ̀wà yìí kò dójúmu ní àwùjọ. Ẹ jẹ́ ká jẹ́ ọmọlúàbí, ká sì fi ìwà ọmọlúàbí tọ́ àwọn ọmọ wa, ká dẹ̀ máa bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ lọ́nà tó tọ́ sódà ní pàápàá kí ọjọ́ ọ̀la gbogbo wa, because àwùjọ yìí ó ṣe kókó, gbogbo wa lájọ ní. Ìwà ní ilé la ti ń kó ẹ̀ṣọ́ ròde. Ẹ jẹ́ ká tún lè wa ṣe, ká dẹ̀ jẹ́ ọmọlúàbí, ká máa hùwà bí ọmọlúàbí. Ẹlòmíràn tí òun náà sọ̀rọ̀ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí, igbákejì akọ̀wé ẹgbẹ́ àwọn obìnrin agbẹjọ́rò ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, arábìnrin Bọ́láńlé Ògúnwálé ṣàtẹnumọ́ rẹ̀ pé ìwà ipá nínú ilé lè jẹ́ ọ̀rọ̀ mọ̀lẹ́bí, ṣùgbọ́n ẹ̀ṣẹ̀ tí ìjìyà wà fún lábẹ́ òfin ni. Ó tọ́ka sí abala òfin tó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ẹni tí ó bá ṣe ẹnìkejì rẹ̀ léṣe débi pé ó ṣe é fi ojú rí, lẹ́yìn tí ìwádìí àti òfin bá ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀, irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò lọ sí ẹ̀wọ̀n ọdún 5 tàbí kó san owó ìtanràn $500 náírà tàbí ìjìyà méjèèjì. Bóyá bàbá ń lu ìyá ni o àbí ìyá ń lu bàbá ni o, tó yẹ pé inú ilé ti di gbọ́n mi sí omi ò tó yẹ pé gbogbo ẹ ti di yánpọnyánrin. A ní ẹ̀tọ́ lábẹ́ òfin láti lọ report irú àwọn òbí bẹ́ẹ̀ yẹn fúnjọba. Tí a bá dẹ̀ report àwọn òbí bẹ́ẹ̀ yẹn fúnjọba, tí ìyàwó yẹn ò bá gbégbèsè àbí tọ́kọ ò bá gbégbèsè, torí gbà míì ìyàwó náà máa ń lu ọkọ o. Òfin dẹ̀ korò ojú sí ẹ̀kọ́ fi ipá lé obìnrin jáde nínú ilé, pé akẹ́rù ẹ̀ máa lọ àbí kọ́kùnrin da irú obìnrin síta pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀ pé yá máa lọ, ibo ló fẹ́ lọ, ibo lẹ fẹ́ kó máa gbé. So lábẹ́ òfin ìjìyà wà fún gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ yẹn ní abẹ́ òfin wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Òfin yẹn dẹ̀ ní Violence Against Persons Prohibition Act of 2020. Ìjìyà bí àtìmọ́lé